Akkam jirtu hordoftoota toora kanaa kutaa kanarratti waa'ee supervised learning waliin ilaalla. Kutaa darbe keessatti waa'ee data pre-processing, machine learning fi gosoota machine learning gadi fageenyaan ilaallee turre. Amma immoo algoritmoota sanneen tokko tokko waliin ilaallaa jechuudha. So kutaarraa keessatti waa'ee supervised learning ilaalla. So isin yaadachiisuudhaaf supervised learning yeroo jennu supervisionii wanna qabu jechuudha. Training yookaan leenjii supervisionii qabu jechuudha. So kana jechuun directly maalidha? Modelii keenyaaf fakkeenya laannee fakkeenya sanarraa ni barata. Fakkeenya barate sanarraa knowledge argate fayyadamee immoo input hin beekamne predict gochuu danda'a jechuudha. So bifa gara salphaadhaan yeroo keenya akka kanadha. Tasking yookaan aiming supervised learning given a data set of instance with known categories or class label, the task is to find the class label of unknown input or the new input. So kana jechuun bifa salphaa maalidha? Modelii keenya okay kuni marga kuni bishaanii kun dhagaadha inni itti himnaa jechuudha jalqaba. Isa booda fakkii biraa yookaan daataa biraatti kennine kun maalidha jennee gaafannaa. Yeroo sananni immoo ofii isaanii deebii isaa nutti himaa jechuudha. So wanti nuti itti leenjisnu class labelidhaani. So yeroo qorrumu class labelii kana dhowwannaa jechuudha. So warreen kana waliin ilaaluuf deemnaa jechuudha. Bifa salphaan kana ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf maatisii keessatti akkuma beeknu objectiin tokko saayidii lamaan isaa yoo wal qixa ta'e safarree saayidiin tokkoffaan heightii fi widziin isaa yoo wal qixa ta'e square jennee yoo adda addatti immoo rectangle ta'uu danda'a jechuudha. So ka'anii fakkeenya kana hedduu moodela keenyaaf kennine bifa kanaan. Okay? Bifa kanaan kennine. Isa booda input haaraa yoo itti kennine inni immoo ofiisaa nama fakkeenyaaf 3 jedhee wal qixa kana moodeliin keenya ofiisaan square jedhee baasuu qaba. Isa kana immoo rectangle jedhee baasuu qaba. So kun maal jenna? Testing phase jenna jechuudha. Testing phase irratti labelii isaa maal akka ta'e ittiin himnu, training irratti garuu itti himna jechuudha. Kanarraan kan ka'e gosi learning yookaan leenjisuu akkasii maal jedhama? Supervised learning, because you are supervising the model by giving it sample class label. Fakkeenya kennuuf itti jirra wanna ta'eef jechuudha. So yeroo qorru ni dhowwanna, yeroo leenjisnu ni kennina jechuudha. Utuu yeroo hundaa ni dhowwanna ta'e, yeroo leenjisnus, yeroo qorrus ni dhowwanna yoo ta'e maal jedhama? Clustering yookaan immoo unsupervised learning jedhama jechuudha. Kanadha jechuudha garaagarummaan isaa. So modeloota hedduu jiru. So classifying keenya supervised learning keessatti yeroo baay'ee classification jenna. Featureoota yookaan attribute hedduu qabaanna. Goaliin keenya immoo waa'ee predict gochuudha jechuudha. Waa'ee unknown isa kanaa jechuudha. So bifa kanaan leenjifna jechuudha. So gosoota adda addaa jiru supervised learning keessatti kutaa lama qabna. Inni tokko inni jalqabaa instance based learning jedhama. Instance based learning isa jennu sana fi isa jennu jechuudha yeroo baay'ee asirraati lazy learner jedhama. Maaliif deebii tokko isinitti himuudhaaf yookaan wanna hin beekne tokko deebisuudhaaf maal godha? Inputii haaraa keessan sana training data irratti kan fayyadame hunda isaa wajjin compare godheetii output isaa isinii baasaa jechuudha. So kana jechuun isa hin shamaddade abaluun hin shamaddade isa jedhu jechuudha. Wanta inni shamaddadeen ala yoo itti dhufe garuu ni kufaa jechuudha. Moodeliin sun hin argatu. Konseptiin qabatu jechuudha. Sun akkuma barataan tokko inni shamdaarjiidha. Inni tokko immoo konseptii qabata. Inni konseptii qabate qormaati sun yoo jijjiirame istaayilii biraa yoo dhufe deebisuu danda'a wanta ta'eef jechuudha. So garaagarummaan isaa isa kanadha jechuudha. So bifa kanaan ilaaluu dandeessu. So gosoota lazy learning warri jedhaman hedduutu jiru. KNN kutaa kanarratti kan ilaalu self organizing map yookaan SOM kan jedhamu jira. Learning vector quantization kan jedhamu jira. Locally weighted learning kan jedhamu jira jechuudha. So kutaa kana keessatti isa jalqabaa ilaalla. KNN kan jedhu ilaalla jechuudha. So inni kuni warra shamaddadan jechuudha. Modeloota shamaddadan. Of course takka warri kun illee ni dalagu garuu al takka immoo ni kufu modeloonni bifa kanaan biyyooti ta'a. So achirratti hubannoon barbaachisaa jechuudha. Inni lammataa eager learning isa jedhamudha jechuudha. Okay, gara sanatti darbuu koo dura fakkeenya tokko sitti agarsiisu yaa. So instance based learning yookaan lazy learneriin akkamitti hojjetu. Leesse nama tokko qabna asirraati. Nama kana
jalqaba okay, let's consider it as a model. So jalqaba warra kanatti okay, kuni paadii dhanne kun normal phone dhanne kuni computer desktop computer dhanne kuni tablet dhanne. Okay, modelin keenya warreen kana bareeti jira. Amma wanta asirra jirru dhufe input haaraa. Maybe kuni computer keenya haaraadha jechuudha. So laptop keenya. So kuni maalidha jennee yoo gaafanne modelin keenya hin beeku amma laala. Category afur immoo qaba. So kuni maalidha yoo nuti jenne maal godhee murteessaa decision inni kan murteessu kanaaf kana walitti compare godha. Kanaaf kana walitti compare godha. Kanaaf kana compare godhee arfan isaanii irra compare godhee warra kamtu irra walitti dhiyaata isa jedhu laaleetiti class label isa kanaan nutti himaa. Of course nuti beenna nama desktop laptop functionality isaanii hedduminaa waa walitti dhiyaatuu fi okay kuni it is similar to desktop, so we can say that this is a desktop. Akkas jedhee baasaa jechuudha. So drawback in approach kana maalidha? Input haaraa example kanaan dura qabu hundumaa wajjin compare godheetti decision fudhata. Malee smart miti jechuudha. Hunda isaanii wajjin dura compare gochuu qaba jechuudha. So isa booda decision kana ragaa. Inni lammataa eager learn. Inni kun maal tadda godha? Function bara malee hin shamaddu. Concept qabataa jiru. So it tries to learn the discriminating functions that separate one class from another class. Sana bara jechuudha. So kun function bara function sana bifa salphaan qopheeffatee isarratti hundaa'e decision isaa fudhata jechuudha. So bifa kana ilaaluu dandeenya eager learning. So amma fakkeenyaaf lining kun jira. Let's say we do have two class. Classiin keenya tokko classiidha inni tokko circle. Yeroo Euclidean bifa Euclidean represent goonu bifa kana yoo fide daataan keenya. So kanarraa adda baasuuf fi line yookaan function kana yoo barre yoo beekne functionity kana function sana fayyadamne inni kana line kana gadi jiru classiidha. Inni line kana ol jiru circle inni murteessuu dandeenya jechuudha. So input haaraa yoo dhufe bifa sanaaniti decision keenya fayyadamuu dandeenya jechuudha. So hedduminaan warra supervised learning jedhaman machine learning irratti deep learning irratti hundi isaanii eager learning jedhamu. Maaliif decisionidha kan isaan baran target function jechuudha. Function baru function sana irratti hundaa'anii kuni aadha kuni baadha jedhu jechuudha. So decision bifa sanaan fudhatu function waan ta'eef. So concept fudhatu jechuudha. Mee gadi fageenyaan waa'ee k-nearest neighbor haa ilaallu. So concept isaa kana maqaa isaarraa akka argitanitti ollaa isaa barbaada. Ollaan isaa maal fakkaata? Ollaan koo maal fakkaata jedhee classification sun murtaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf asirra kilaasii lama qabna. Circle fi rectangle qabna. Asirra akka argitan. Input haaraatu dhufe. Inputiin kuni circle dha moo rectangle dha inni murteessu yoo jenne maal goona? Neighbor isaa ilaalla. Ollaa isaa fakkeenyaaf asitti amma keen kun variable dha. Tokko ta'uu danda'a, sadii ta'uu danda'a, shan ta'uu danda'a, torba ta'uu danda'a. So k neighbors amma fakkeenyaaf sadii fudhanne warra sadan sana keessaa majority vote ilaalla. Akka carraa ta'e fakkii kana irratti kan isin argitanii sadanuu circle dha. Kanaafuu isa kan automatically maal jennee murteessina? Ati circle dha jennee class label kenninaaf jechuudha. New input kana. So bifa kanaan dalagaa jechuudha. So gabaabumatti algoritmii KNN discuss gochuu barbaanne akka kanatti hojjeta. For a given instance T, sample keenya kun get the top k data set instance that are nearest to T. Okay, input haaraa argan. Kana keessaati nearest warra ta'e calculate goona. Of course, mathematical equation hedduu qabna kan hojjetu similarity between two data points kan ittiin argannu jechuudha. How much two objects or two instances are similar? So Euclidean distance akkuma isin beektanii difference square and radically goone arganna. Manhattan distance jira. Cosine similarity jira. Mathematical function hedduu qabna similarity compute gochuudha. So objective lama yookaan instance lama similar ka jennu of course exactly similar yoo ta'e output isaa 0 dha wanti tokko similar yoo ta'e. So lakkoofsi inni xiqqaachuun they are more similar jechuudha. Bifa sanaan ibsama. So fakkeenyaaf Euclidean yoo ta'e akka kanatti arganna.
tu sample lama giddu garaagarummaa similarity jiru compute jiru kun bifa kanaan xi minus y square under radical so feature yookaan attribute shan qabna taanaan ala shan saamii goonaa isa booda under radical goonaa jechuudha. Manaataan distaansii qabna kun directly absolute value barbaadudha. Inni kun immoo square root ta'e bifa kanaan hojjetama jechuudha. Then of course Euclidean distance yeroo distance ishee kana jira kan itti plot goone distance between p and q yoo ta'e kallattumaan kana difference kana compute gochuudha jechuudha radical jala galchine. Then calculate erga goone k we need to choose the k instance that are very close to the new input. San barbaadna jechuudha. Inspect the category of this k instance and choose the category c that represent the most instance. Directly kun maal jechuudha? Filannoo jechuudha. Majority vote. Okay. Sadii ollaa sadii fille ollaa sadanuu class level isaanii ilaala. So isa majority ta'e fillaa jechuudha. Lakkoofsa oddii kan nuti fayyadamnu filannoo fi ni mijata waan ta'eef equally nuuf yeroo hundaa sadii taana yookaan lama isa tokko yookaan isa tokko ta'a waan ta'eef. Then conclude goona jechuudha. Maybe bifa animationing kanaan ilaala. So animate gochuuf hin deemu. Data akkasii qabna. Data lamadhaan inni tokko bluedha, inni tokko gurraacha. So assume kan isin gootan gama kun face classification ta'uu danda'a, speech recognition ta'uu danda'a, disease classification ta'uu danda'a, whatever it is. Conceptiin isaa takkuma jechuudha. So gurraachaa fi blue qabna, bifa kana qabna. So dataan haaraa yoo dhufe amma ollaa tokko qofa laala gama. Keen sun ni jijjiiramte 1 nearest neighbor, 3 nearest neighbor, 5 nearest neighbor ta'uu danda'a jechuudha. Ollaa. So data haaraa kun olaala kana dataan keenya haaraa. Datattii kanaa fi class level ishee hin beeku. Kanaafuu 1 nearest neighbor yoo ta'e kan kanatti dhiyaatu eenyudha? Graafii kanarraa yookaan data pointii kanarraa. So of course nuti ijaan beenna. Inni immoo Euclidean distance fayyadamee distance calculate godhee isa kan argataa jechuudha. So kanadha. So automatically maal goona? Class level data haaraa kana kan kanaatti jijjiirraa fi jechuudha. Kanaan predict goona. So gurraacha jennee predict goona jechuudha. Yeah, akkas ta'a jechuudha dhumarratti. Yoo sadii ta'e ollaa sadii ilaallaa jechuudha. 3 nearest neighbor yoo ta'e. So asirraa akkuma isin ilaalaa jirtan amma daataan keenya kana data haaraa finnee kun daataan keenya haaraa ishii kanadha. So 3 nearest neighboriin kana maalidha ka jedhuu fi so amma gaa ollaasaa sadii ilaalla jechuudha asirraa. 3 nearest neighbor waan jedhuuf jechuudha. So asumarraa akka arginu tokko lama sadii warra kana ta'a jechuudha. So amma gaa hojii nuti hojjennu majority vote dha k nearest neighbor irratti. So as keessa kun bluedha kun gurraacha. So kamtu mo'a? Isa kanatu baay'inaan jirani. So kanaafuu kun maal taati blue taati jechuudha. Class level ishee blue goone class 5 goona jechuudha. Shan yoo ta'e ollaa shan ilaallaa san keessaa fillaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti amma pilaasiin jira. Pilaasii eessatti akka raman yoo barbaanne as keessaa shanan keessaati kamtu baay'eedha. Tokko lama sadii. Circlein jira, x sadii jira. So x sadii ta'e predict ta'a jechuudha output isaa. So k nearest neighboring concept majority vote fayyadama. Sana gochuuf immoo similarity measure fayyadama. Kanneen akka Euclidean distance, Manhattan distance, cosine similarity fi kan kana fakkaatan fayyadnee distance between two instance compute ega gooneeti similarity sana decide goona jechuudha. So fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya asirraati realistic example. So kun chemistry data irraa kan fudhatamedha. So asidiin tokko gaariidha kan jedhamu warra chemistry keessatti tokko durability isaa akkas ta'e strength isaa akkas ta'e baaddiidha jedhama. Yoo akkas ta'e immoo baaddiidha. Yoo akkas ta'e goodiidha. Yoo akkas ta'e goodiidha. So amma gaa namni tokko experiment hojjetu durability isaa 3 strength isaa 7 ka ta'e argate. So amma gaa nuti asidiin kun gaariidha moo gadheedha ka jedhu decide gochuu barbaanna. Example kanaan dura qabnu irratti hundoofne jechuudha. So asirratti failsiin hin hojjetu. Okay? So saniif maal goona? Distance Euclidean distance fayyadamne distance P1 if P5 gidduu jiru calculate goona. P2 if P5 gidduu, P3 if P5 gidduu, P4 if P5 gidduu ka jiru calculate goona jechuudha. So asirratti akka itti barreessinu sila sin jiru yeroo calculate goonu akkas ta'an fakkeenyaaf the Euclidean distance between P1 and P5 is complete like this one. Torba hir'isuu sadii square
kuno plus assistone attribute salamafa torba square torba square so torba sadi afur square kudha ja ruuti jala robaaf na furtaa jira maaliif inni kun wal balleessa waan ta'eef ka warra kaan isa kuma kanatti calculate isa booda fakkeenyaaf asirratti gaaffiin keenya keen sadi yoo ta'e 3 nearest neighbor fayyadama sadeetti xiqqoo filanna ammas keessa so xiqqoon kan hunda keessa kanadha P3 xiqqoon itti aantu P4 xiqqoon itti aantu P1 dha so P2 fayyadamnu jechuudha so isa booda maal goona kilaasii P1 dhaan ni ilaalla P1 maalidha baaddiidha P3 maalidha kilaasiin isaa good P4 good kanaafuu majority vote dhaan amma yoo deemne goodii lamaaf baaddii tokko fayyadamnu qabna kanaafuu outputiin P5 maalidha goodii ta'a jechuudha so this is how k nearest neighbor works so kilaasiin isaa goodii dha jechuudha asidiin kun gaariidha jechuudha so bifa kanaan hojjeta jechuudha whatever it is so rakkoo hedduu qaba algoritmiin kuni so jalqabuma akkuma dubbanne Euclidean distance qaba wanti nun calculate goonu comparable ta'uu dhiisuu danda'a fakkeenyaaf salary maal yoo ta'e attribute warra data yookaan value xiqqoo qabanii dominate gochuu danda'a maaliif distance fayyadamaa irra waan ta'eef and features that span wider range affect the distance value more than features with limited range mamma dubbadheedha so standardization in baay'ee barbaachisa data pre-processing jennee video kanaan dura irra ture ilaala jirraa deebisanii argattu so wanna hedduu kaasuu dandeenya jechuudha asirratti wanti sirrachuu danda'u so kutaataan irratti immoo Python dhaani konseptii kana akkamitti akka implement goonuu ilaalla itti fufaati ilaala jechuudha isas